ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಇ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದವಿನ PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪದವಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೂರು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ದೇಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂದರು. ದುಬೈಯ ಸಿರಾಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾದಿರ್ ಫಿರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನೇ ಆದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂದರು. PA ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, PA ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಜ್ MK ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಹಮದ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ AGM ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ CCA ಸಂಯೋಜಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಫಿ AM ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. PA ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಿಲಾ ಕುಮಾರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಾತಿಮತ್ ರೈಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಬಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. And this kind of a degree ceremony, or whatever you say, convocation, is the culmination of a journey as well as the beginning of the new journey. But I wanted to emphasize that this graduation or any convocation we mean, you are not fully educated. Your education and learning, which does not end here, it begins in real sense now. Friends, what I wanted to say now is nothing new. I was going through the works of the great person who has built Banaras Hindu University right now, IIT Banaras, what everybody talks about, Madan Mohan Malviya Pandits, who gave a very profound message. It was somewhere in 1929 when BHU was celebrating its 12th convocation. He emphasized in his convocation address in 1929, one must speak truth and one must think truth. Later on, the Infosys, the founder, Narayana Murthy ji said, the truth always breeds transparency. So we must speak truth, we must think truth, because the truth breeds transparency. See that, why I said this, continue your studies throughout your life. You know that, be just and fear none. This message of Madan Mohan Malviya's is a lifelong learning given almost a century ago, which is very, very meaningful today itself. The world was very different a century ago. And today we are living in a world which is a very digitally disrupted world, where volatile, uncertainty, ambiguity and complexity is ruling the world. In this world, not just the change
but the rate of acceleration of change is just amazing. So lifelong learning is not an optional for you. It is a must for all of you. My friends, it's for both survival and for your continued success throughout your life. Look at just one example, how that the digital disruption which is impacting our day-to-day life. The world's largest taxi company owns no taxis. You all know that is Uber. Uber doesn't own any taxis. If you look at that, the largest accommodation provider owns no real estate. That is Airbnb. You all know that. The most valuable retailer has no invention. That is Alibaba. And the largest movie house has no cinemas. That is the Netflix. So this was unthinkable 10 years ago. That's what we were discussing in the morning. What kind of an education which is generally needed for the present graduates. It's not only a classroom teaching, the teaching which makes them more individualistic and self-thinking. They can do something, a self-sustainable activities and contributing in a big way to the nation. And look at that, industries are also getting changed and which are digitally disrupted. The first industrial revolution was mechanization of production of steam. The second was a mass production by using electricity, the second industrial revolution. And whereas in case of third industrial revolution, we used a simple digitization. And the complex digitization gave birth to that, tell you how one need to be more successful in your life. So first your aspirations are your possibilities. So always keep them high, keep your eyes on the stars and not down at your feet. The second, the perseverance always pays. Be patient. It is always too early to quit. So that's what always say, people say, winner never quits and quitter never wins. So my friends, look at the world fail differently, F-A-I-L. So I consider first attempt in learning if the fail, okay? So as long as you keep on learning from the errors you have done and not repeat them, you will ultimately win the life game or what I can say, have a successful life in your future. So third, always be part of solution. So we know that we want people to be part of solution, not the problem. That's where never be a part of problem. If you can't find a way, and create a new way. And don't